爱在黎明破晓时》是由导演 Richard Linklater 在90年代时发想的一部电影。他在1989年在费城的一家玩具店遇到一位叫做 Amy 的女生，就像电影里的 Jessie 和 Celine 一样，他们在费城一起散步聊天。可惜的是，在第一部电影上映之前，Amy 就因为一场摩托车意外而去世。这3部曲和以往的爱情片不同，没有男性或女性的取向，反而是更贴近真实的人生。One of the things that I think makes those movies special as romantic films is they feel genderless. A lot of romantic movies feel like it's made with a male gaze, or it feels like it's made with a female gaze. And Rick's peculiar genius on those movies is it doesn't have a gender-based gaze.It's not Jesse's movie, it's not Celine's movie. He's really using us to create the characters, to create a landscape where you can actually see them both, like a scientist might see them. And it makes it really interesting. 因为在筹备这3部曲的电影制作时，导演 Richard 当时想要找2位年轻又有才华的演员来帮助写剧本。电影花了9个月试镜，最后选择 Ethan Hawke 跟法国演员 Julia Delpy。 You can like the script or not like the script. What I'm doing is I'm inviting you to come to Vienna with Julia Delpy and I want to make a movie about you two people connecting, and you're going to create your character and she's going to create her character, and we're going to try to do something that nobody's seen before. 电影的一开始，Jessie 和 Celine 在火车上因为一对老情侣的吵架，让他们有机会跟彼此展开话题。途中他们遇到了诗人和占卜师，透过质疑这些的真实性，也让2位涉世未深的男女主角感受到人生也许没有这么严肃。这部电影没有华丽的特效或者是夸张的画面和转场，仅仅是男女主角在火车上巧遇以后，漫步在维也纳街上，侃侃而谈自己对世界的看法。他们从爱情、宗教、女性主义到资本主义和死亡，可以说是在1天之内把彼此认识到了极致。 We can't act, because if we act, it doesn't work. Those films have to be... It's not that if we act, it doesn't work. If we sense we're acting, it just becomes fake. 却因为2位演员对剧本的贡献，在电影中可以看到那细微的爱情张力。2个人试探对彼此的爱意，每一句话中都稍微害怕自己会说出让对方冷感的话，但同时又没办法压抑住自己，不断接续的新话题来交换彼此对这世界的想象。You know, when you're a young actor, everybody wants you to pose and emote in this kind of groovy way. And Rick's allergic to posing and posturing. You know, he's just allergic to anything that reeks of, you know, being cool or he hates it. 正因为男主角是美国人，而女主角是法国人，这个背景差异不仅为2人注入一种陌生的不安全感，更在彼此间营造出一种独特的紧张感。这让他们渴望透过纯粹的对话来感受灵魂的共鸣，而非仅仅因为对方抛出了某个观点，就急着将对方归类，使爱情变得更速食。主角 Jessie 和 Celine 在当时都还没有被社会化，对爱情和人生都充满着浪漫的想象，也让现代人对这部电影产生了一种憧憬，幻想着有一天自己也能成为电影的主角，养育着一份透过谈话慢慢了解彼此的爱情。 You know, I believe if there's any kind of God, it wouldn't be in any of us.Not you or me, but just this little space in between. If there's any kind of magic in this world, it must be in the attempt of understanding someone, sharing something. I know, it's almost impossible to succeed, but who cares, really? The answer must be in the attempt.电影的最后，他们相约在6个月后的维也纳火车站上再见面一次。在9年后，男主 Jesse 把自己与 Celine 的相遇写成了一本书。在巴黎举行的一场签书会中，9年前遇到的 Celine 突然的出现。于是，在 Jesse 要赶去机场之前，他跟 Celine 在巴黎的街头漫步。也因为如此多年没有相见，就让 Celine 谈到他稍微有看了一篇关于他的书的文章。2人之间的气氛开始有点暧昧。尴尬。这次的相见与第一次不同，2个人都出了社会，也有了份工作。Jessie 已经结婚了 ，Celine 也已经有男朋友了，不再是当初懵懵懂懂的年轻人。Celine 也提到，因为他祖母的过世，他在12月的时候没有去维也纳的火车站上赴约。在 Jessie 去机场前的短短几小时内，巴黎的空气突然徘徊着一股不安定感。彼此不知道这段9年前的缘分，究竟在未来的自己上会变成一段佳话。还是遗憾，他们一路的谈天说地，就像2位已经成长的大人，尝试着找回9年前那份纯真热情。I was fine until I read your fucking book. It stirred shit up, you know?
It reminded me how genuinely romantic I was, how I had so much hope in things, and now it's like I don't believe in anything that relates to love. I don't feel things for people anymore. In a way, I put all my romanticism into that one night, and I was never able to feel all this again. 最后两个人也慢慢的走上Celine在巴黎的公寓。Baby, you are gonna miss that plane. I know. 在第二次相遇的9年后 ，Jessie 与前妻离婚，也育了一个小男孩。在送自己与前妻的儿子回美国以后 ，Jessie 回到了与 Celine 还有2个女儿在希腊的度假生活。在车上 ，Celine 向 Jessie 抱怨工作，尽管还是有一些像9年前、18年前一样的对话。这次的对话延伸到了彼此生活上所需要计划的琐事。慢慢的，看似熟悉的两人，仿佛像是被社会还有婚姻的生活框架所限制。那份曾经的火花和令人心跳加快的暧昧感也慢慢的褪去。Still there? Still there? Gone. 最后也在饭店里，因为家庭和 Jessie 前妻的关系 ，Celine 被压倒了心里的最后一根稻草。她曾经希望着自己会是一位独立坚强的女性，如今却还是落入了传统家庭的角色，照顾小孩还有家中的琐事。Jessie 则是常常因为要宣传书，到处去出差。I'm happy you have time to contemplate the universe and have existential problems, because I don't. I barely have time to think. I work, I babysit, I work, I babysit. 最后两个人在饭店吵架以后 ，Celine 冲了出去 ，Jessie 追上去跟他说道：“如果你想要真爱，这就是人生。” I'm trying to make you laugh. Okay. I put up with plenty of your shit. And if you think I'm just some dog who's gonna keep coming back, then you're wrong. But if you want true love, then this is it. This is real life. It's not perfect, but it's real. And if you can't see it, then you're blind. All right, I give up. 因为生活的现实与压力，让这一对在过去看似完美的情侣，在情感中产生了裂痕。两人也渐渐的承认曾经有不忠的行为，但最后始终都知道，或许彼此或所有人都没办法是完美的。也正因为这些小缺口，人生才能留下美丽的伤疤。最后 Celine 也软了下来，彼此又开始互相开玩笑。这段画面让人想起18年前，他们第一次在火车上因为一对老情侣在吵架，而打开了两个人的对话。也许在这个18年后的晚上，旁观者里也有未来的 Jessie 跟 Celine。这3部曲分别是兴奋、想念，还有成熟的爱情。从一开始因为热情有火花，而互相的包容与试探，到9年后的重逢，彼此对到眼的瞬间，已经忘记了自己伴侣的存在。因为在见面的瞬间，彼此的眼里只有对方。重逢以后的再9年，18年前的幻想和9年前的希望都消失了，取而代之的是彼此都已经身在其中的现实，还有一成不变的生活。如果说第一次的相遇是幻想，第二次则是希望，希望以后的相处则是真实的世界。让这3部曲最抚慰人心的地方是，我们看着男女主角在电影里面共度了18年的时光，两位演员慢慢的在镜头下老去，作为观众的我们，不断的在观影期间，细细的寻找我们的人生与电影的共鸣。 I always say that the trouble with this movie is if we write a bad line or if the camera catches Julie and I acting, the whole thing falls apart. The whole Because illusion as soon as you see people acting and you see drama, well then you want a plot. 看似自然的对白，却没有任何的即兴演出，反而是一字一句的照着剧本演出来，也完美的创造了非常细微的情绪抖动，让我们在这看似无聊的对话中，不知不觉开始认真聆听他们想要表达的看法。也因为让观众将自己带入到电影里面，这些精心设计的对白不能有传统演技的夸饰，反而是很平凡，像是日常生活一样表现出来。Rick hates improvising on set. He even though it doesn't seem like the camera's doing very much, he's very meticulous in how the things time out. And, because the truth is, it's a really fine line in these movies between the most boring movie ever saw and absolutely riveting. 10年前我认为第3部电影是最不精彩的，10年后再看一次，这次的感受却很贴近自己的生活。从第1部电影的轻快感，到第3部电影的窒息感，仿佛在看一段与自己人生平行的轨迹。也许人生不会像是18年前或9年前一样完美，也可能是我们将过去过度的浪漫化，反而正是经历了这种对完美的迷恋与幻觉，才塑造了今天的我们。而这样，也许就够了。
今天的影片比较不一样，算是我个人的 passion project。这3部曲是我非常喜欢的电影。那我就在想说，如果导演花了18年拍了一个算是相对小众的电影，那我何尝不花个几个礼拜来表达出我对这部作品的喜爱？